her son, Tejasvi Yadav, as elections approach. Gaza is facing a critical shortage of specialized food supplies crucial for treating severely malnourished children, warns United Nations and humanitarian agencies, and said that supplies vital for combating acute malnutrition may run out by mid-August. Rahul Gandhi on Friday said that he couldn't protect the interests of OBCs as much as he should have and held himself responsible for not getting the caste census done earlier, and said he is now taking steps to correct it. And now the news in detail. The border clash between Thailand and Cambodia has triggered a massive humanitarian crisis, with over 1 lakh people forced to flee their homes in just 2 days of conflict, CNN reported. Villages, including children and the elderly, have been escaping in the middle of the night, carrying their belongings in plastic bags as military shelling continues on both sides. As of Thursday night, more than 100,000 Thai civilians had been moved to temporary shelters in provinces bordering Cambodia, including Surin, Buriram and Sisaket, the Thai Ministry of Interior said. In Cambodia, over 4,000 people have been displaced from border villages in Odar Myanche province, according to local officials. Footage from the area shows residents abandoning their homes and taking shelter under tarpaulin sheets. The fresh wave of violence began when Cambodia reportedly opened fire using small arms and heavy weapons. The Thai army retaliated with artillery and later scrambled F-16 jets to target what it claimed were Cambodian military positions. The clashes occurred in 2 locations in Thailand's Ubon Ratchathani province and one in Surin. Thai authorities warned locals to stay away from the area as they carried out bomb disposal and rescue operations in the Kantharalak district, where Cambodian rockets had landed the previous evening. So far, 14 people have been killed in Thailand, most of them civilians, while Cambodia has reported 1 death and 5 injuries, according to reports. Tensions between the 2 Southeast Asian neighbors have been simmering for months over disputed land along the 800-kilometer border, which was demarcated by French colonial rulers during their control over Cambodia. The area includes several historic temples and archaeological sites claimed by both countries. As the situation remains volatile, both sides have yet to announce any concrete steps for de-escalation, leaving thousands of families caught in the middle of an unresolved and deadly border conflict. Former Bihar Chief Minister Rabri Devi has stirred a political storm by alleging a conspiracy orchestrated by the ruling JDU-BJP coalition to murder her son Tejasvi Yadav as elections approach. Speaking to news agencies, Devi claimed her son, a prominent opposition leader, has faced several attempts on his life, putting the ruling coalition in the spotlight. The allegations come amid heightened tensions during assembly sessions and sharp exchanges between leaders, fueling a charged political climate in Bihar. विरोध करेंगे। बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया है 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। बिहार का जनता मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पहले जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? अब आएंगे ना, आएंगे, जनता बताएगी। मैडम माइक खोल लिए तो भाजपा की विधायक को मारने का प्रयास किया गया था। माइक खोल लिए थे। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में, ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा? फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला के कीड़ा है उस सब।
Gaza is facing a critical shortage of specialized food supplies crucial for treating severely malnourished children, warn United Nations and humanitarian agencies. Supplies of ready-to-use therapeutic food vital for combating acute malnutrition may run out by mid-August, according to Salim Owais, a UNICEF spokesperson in Gaza, where 5,000 children received treatment for acute malnutrition in early July alone. UNICEF currently has enough RUTF to treat only 3,000 more. The World Health Organization also expressed concerns, noting that malnutrition treatment programs might have to cease operations soon. Since March, Gaza's food stocks have dwindled due to restrictions by Israel, which aims to prevent diversion of supplies to militant groups. Although the blockade lifted in May, limitations still hinder aid distribution, affecting numerous organizations like Save the Children, reliant on scarce United Nations deliveries. General Anil Chauhan, the Chief of Defence Staff, detailed the emergence of a third revolution in warfare driven by rapid technological advancements and shifting geopolitical landscapes. The General's remarks came during a capstone seminar, a collaboration between the Indian Air Force and the Center for Air Power Studies on Friday. General Chauhan emphasized the merging of kinetic and non-kinetic methods, advocating for the development of hybrid warriors, military professionals adept across all warfare domains and levels. According to the CDS, future combat will require military personnel skilled in traditional combat as well as technological, informational and psychological warfare. These modern warriors need proficiency in multi-domain operations, acting as tech, info and scholar warriors. As warfare turns more hybrid and multidimensional, Chauhan called for strategically minded and technologically savvy military professionals. He warned that nations failing to adapt to these changes may lag in defense capabilities and global influence. But if we look at modern warfare today, we are seeing an unprecedented pace driven by a relentless march of technology, turbulent geopolitical shifts happening, battlefields are no longer linear fronts, but transparent, swift, intelligent and multi-domain arenas. We now stand at the cusp of what normally I've been calling as a third revolution in military affairs, which is the term which I've coined is convergence kind of warfare, which is converging, kinetic with non-kinetic, first and second generation with the third generation of warfare. It's converging, tactical, operational and strategic kind of domains. It is fusing hybrid tactics and all three types of domains, land, sea, air, with new kinds of domain of cyberspace and cognitive warfare. Tactics now bleed seamlessly into operational art and strategies in real time. A warrior actually today needs to master all the three levels of warfare, that's the tactical, operational and strategic level in all domains which I just mentioned. Only a warrior with superhuman capabilities can decide this complex mosaic that may connect a drone strike to a cyber breach, a narrative war to an orbital disruption that will have and still have a moral courage to lead men through fog and fire. Let's look at hybrid wars. Future wars will still demand hybrid warriors who can fight on borders, maneuver in deserts, plan counterinsurgency operations in dense urban jungles, neutralize drones, decode cyber intrusions, and wage influence operations. Today, on one end, we will require kind of scholar warriors who also practice the science of strategy and tactics, but also will require tech warriors. Tech warriors will be able to harness cutting-edge technologies, cyber power, artificial intelligence, and data-centric architecture. We'll also require info warriors. Info warriors who will shape narratives, counter disinformation, and dominate the invisible battle space of perception. In the emerging landscape of war, a soldier will have to be all three together. That's a tech warrior, info warrior, and a scholar warrior. The Defense Research and Development Organization has successfully test-fired a drone-launched precision-guided missile, UPLGM V3, at the Kurnool test range in Andhra Pradesh. The announcement was made by Defense Minister Rajnath Singh via social media, celebrating the technological breakthrough. The advanced air-to-surface missile, also called ULMER, is powered by a dual-thrust solid propulsion unit and features passive homing via infrared imaging, making it highly effective both day and night. The 12.5 kilogram missile, developed with the support of MSMEs, startups and industry partners, has a strike range of up to 4 kilometers in daylight and 2.5 kilometers at night. It also supports multiple warhead types and two-way data link for enhanced communication.
Defense Minister Singh congratulated DRDO and its collaborators, stating the success proves that Indian industries are now capable of absorbing and producing key defense technologies. We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news. Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Welcome back. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma visited the encroachment-affected Madhupur area in Uriam Ghat under Golaghat district to assess the situation firsthand. Arriving by helicopter at Bidyapur, Dr. Sarma inspected multiple locations under the Rongma forest range and expressed relief that many encroachers have begun vacating the area voluntarily. The CM has revealed that some families had occupied between 200 to 400 bighas each, with encroachers coming from several districts across Assam and even other states. He stressed that the government plans to legitimize stone and sand extraction zones for local youths once the illegal occupants are removed. Dr. Sarma also confirmed a coordination with the Nagaland government, which has shown full support in tackling interstate encroachment. He personally inspected a large betel nut plantation reportedly established by illegal occupants as part of the site visit. এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি খুব কম সংখ্যক পৰিয়ালে দখল কৰি বেসিক্যালি এখন কবলৈ গলে এটা অৰ্থনৈতিক ভাবে তেওঁলোকে বা বেদখলকাৰী সকলে নিজৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰিছিল। ইয়াতে এটা বস্তু দেখা যায় যে কোনোবা মানুহৰ মাটি নাই কাৰণে ইয়াত অহা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে সাধাৰণতে আমি ভূমিহীন মানুহক 3 বিঘা মাটি দিওঁ, 2 বিঘা মাটি দিওঁ, কিন্তু ইয়াত একো গৰাকী পৰিয়ালে 300 বিঘা, 400 বিঘা, 200 বিঘা এই ধৰণে ভূমি তেখেতসকলে অধিগ্ৰহণ বা তেওঁলোকৰ দখলত ৰাখিছিল। স্বাভাৱিকভাৱে মই ভাবো যে ইয়াৰ পৰা মানুহখিনি আঁতৰি গৈছে প্ৰায় 70% মানুহ, আৰু মানুহখিনিও মই ভাবো যে অহা 2-3 দিনত আঁতৰি যাব। তাৰ পিছত জিলা প্ৰশাসন আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক কাম কৰিব পাৰিব। নীতি নিয়মৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যৱান গছ যিখিনিয়ে আমাক বহুতখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰিব পাৰিব, সেই ধৰণৰ কাম আমাৰ স্থানীয় ৰাইজসকলে ইয়াত কৰিব পাৰিব, বন বিভাগে কৰিব পাৰিব, আৰু এটা নিয়ম নীতি পৰিসীমাৰ মাজত থাকি কামবিলাক কৰিব পাৰিব। আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিত উচ্ছেদ অভিযান হোৱাৰ পিছত গোলাঘাটতো কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে, আৰু এই ধৰণে আমাৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা আছে। কিন্তু প্ৰত্যেকটো কাম কৰাৰ আগতে আইন আদালত সকলোখিনি পৰীক্ষা কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ চেষ্টা থাকিব এটাকৈ যাতে আমি কামবোৰ সুকালু মানে খুব সুচিন্তিতভাৱে আমি কৰি গৈ থাকিব পাৰো। আবেগিকভাৱে যদি ইয়াতো আহক তাতো আহক বুলি গৈ থাকো, কোনবা দিনা কোৰ্টে কৈ দিব যে আপোনালোকতো যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি আইন আদালত অধিবক্তা আমাৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা এই সকলোবিলাক লৈ পেলাই এটাকৈ আমি স্পটত গৈ আছো, আৰু য'ত আমি জানো যে আমাৰ স্থিতি আইনগত দিশৰ পৰা মজবুত, আমি তেনেকে এটাকৈ কৰি গৈ আছো। আৰু মই ভাবো যে গোটেই অসমতে ইয়াৰ পিছতো 2-3 জায়গাত হ'ব, তাত কাম চলি আছে। গতিকে সেই ধৰণে এটাকৈ আমাৰ বন বিভাগকৈ ফৰেষ্ট, ভিজিআৰ, পিজিআৰ, সত্ৰৰ মাটি, নামঘৰৰ মাটি এইখিনি আমি লাহে লাহে উদ্ধাৰ কৰি থাকিম।
The Tripura government has launched a comprehensive livestock insurance scheme under the National Livestock Mission, aiming to shield rural farmers and animal rearers from financial hardship due to the loss of domesticated animals. Unveiling the scheme on Friday, Animal Resource Development Minister Sudhanshu Das described it as a long overdue reform for a sector often overlooked by earlier administrations. He highlighted that the initiative would offer full market-based compensation for livestock deaths, replacing the older system that capped compensation at 20,000. Under the new policy called the Complete Animal Wealth Shield, the insurance will cover cows, buffaloes, bulls, goats, sheep and pigs. Farmers will pay just 15% of the premium, while the central and state governments will jointly bear the rest. Each household can insure up to 10 livestock units with valuation tied to the animal's milk output for prevailing market prices. Deaths due to disease or accidents are covered, but claims are only valid after a 21-day waiting period from the start of coverage. Minister Das also praised officials of the Animal Resource Development Department for ensuring the successful rollout of the scheme. हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 70% तक हमारा शेयर है, इसमें 15% स्टेट का शेयर है, 15% हमारा बेनिफिशियरी शेयर है। और यानी जितने हमारा इंश्योरेंस स्कीम में जितना प्रीमियम रहेगा उसका 15% बेनिफिशियरी शेयर होगा, बाकी 85% शेयर हमारे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेंगे। तो ये बहुत ही एक लाभदायक स्कीम हमने लॉन्च करने जा रहे हैं आज, और मैं मानता हूँ कि जिसके कारण हमारे देश के और हमारे राज्य के खास करके जितने सारे लाइव स्टॉक हैं उनको हम सिक्योरिटी देने का काम कर रहे हैं, और लाइव स्टॉक ओनर जो है इनको भी हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपकी जो भी लाइव स्टॉक है इसको हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके साथ ही हम कर रहे हैं। आपकी कोई भी अननेचुरल डेथ हो, किसी भी कैलामिटीज़ का आप फेस करें तो इसके समय हम आपके साथ रहेंगे, आपको हर तरीके की सुविधा हम आपको पहुँचाएंगे। দেখুন, এটা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি উপকৃত হবে, এবং এটা আমি আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক ধন্যবাদ জানাবো। তাদের নেতৃত্বে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর প্রথমবার এই ইনোভেটিভ স্কিম লঞ্চ করছে। আজকে আমরা লঞ্চ করব যে ইন্স্যুরেন্স স্কিম ফর লাইভস্টক আন্ডার এনএলএম স্কিম, এবং আমি মনে করি যে সেক্টরকে এই বিগত সময়ে সরকার বা এর আগেও যেটাকে ইগনোর করা হয়েছে, কর্নার্ড করা হয়েছিল, আজকে এই সেক্টরটাকে আমরা হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি দিচ্ছি। এবং আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত লাইভস্টক আছে, লাইক আমাদের গৃহপালিত পশু পাখি যেগুলো আছে, তাদেরকে আমরা এই কারণে ইন্স্যুরেন্স করাবো, যদি আনন্যাচারাল কোনো ডেথে তাদের মৃত্যু হয় তো তাদেরকে যাতে আমরা 100% ক্ষতিপূরণ দিতে পারি। আমাদের যদিও এই ডিপার্টমেন্টে এখন আমরা কম্পেনসেশন চালু করেছি ম্যাক্সিমাম 20,000 করে, কিন্তু এইটা যখন আমরা করব, আজকে যেটা লঞ্চিং করছি, এতে করে আমাদের রাজ্যের যে পশু পাখি আছে এদেরকে একটা সুরক্ষার বিষয় তো নিশ্চিত করছি। অপরদিকে হচ্ছে কোথাও যদি কারোর লস হয় সেটাকে কিন্তু কম্পেনসেট করার সুযোগ আছে এবং সেটাকে রিপ্লেস করার সুযোগ আমরা পাচ্ছি। তো এটা নিঃসন্দেহে একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি ডিসিশন আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে, এবং আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টেরও সমস্ত আধিকারিকদেরকে ধন্যবাদ জানাবো তাদের আন্তরিক সহযোগিতা আজকে আপনাদের সাথে লঞ্চ করতে পারছি। Leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, on Friday said that he couldn't protect the interests of OBCs as much as he should have. He held himself responsible for not getting the caste census done earlier and said he is now taking steps to correct it. Speaking at the Bhagidari Nyaya Sammelan, an event focused on other backward classes held at Talkatora Stadium in Delhi, the leader of opposition in the Lok Sabha reflected on his political journey since 2004. He said that while he had fought strongly for issues like land acquisition, the Manrega scheme and food security, there was one major area where he fell short. He further stressed that the Congress is now committed to conducting a caste census to bring forward the real social structure of the country and ensure fair policies for all sections, and said that the party will conduct a caste census and an X-ray of the population in all Congress-ruled states. मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया, और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है।
और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, गलती हो गई, तो अच्छा क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा वैसा नहीं होता। क्योंकि जो हमने तेलंगाना में किया है, आपको वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, वो हिंदुस्तान की राजनीतिक जमीन को उसने हिला दिया है। अभी आपको उसका जो आफ्टर शॉक है वो अभी आपको लगा नहीं है, मगर वो काम हो गया है। जैसे सुनामी आई थी ना, मगर जो सुनामी जिस अर्थक्वेक ने सुनामी बनाई वो तो आपने देखा भी नहीं, वो समुद्र के नीचे था, है ना। मैंने थोड़ा स्टडी किया, पता लगा कि जब सुनामी आई थी 1000 किलोमीटर लंबी मतलब क्रैक जमीन में आया था, किसी ने नहीं देखा। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद उसका असर दिखा। वही हुआ है तेलंगाना में। We'll be right back after another break, so stay tuned for more news. Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Welcome back. Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi on Friday alleged malicious intent in carrying out the special intensive revision by the Election Commission in Bihar ahead of the upcoming assembly elections and said that this exercise reveals the one nation, one party agenda of the ruling Bharatiya Janata Party. She further criticized the EC for demanding documents that are difficult for people to submit for the verification process. What is getting clear is the BJP's one nation, one party agenda, she said, and added that if the BJP don't get it by winning elections in a fair and free manner, they will manipulate elections in Bihar. Meanwhile, the opposition in Bihar, led by RJD leader Rabri Devi, continued its protest outside the Bihar Legislative Assembly on Friday, intensifying its attack on the state government over the SIR of electoral rules. No, Nityanand Rai ji is speaking with a kind of confidence that only comes when there is definite malintent in carrying out this election, election commission, the SIR electoral roll procedure. Even in the Supreme Court, the judges have said that it is unfair to demand for documents which are tough to get, tough to procure, and it asks for other documents to be added to the list, which Election Commission is refusing to add. What is getting pretty clear is that the Bharatiya Janata Party has started to believe. JP Nadda ji in his interview before the Lok Sabha elections had spoken about how only one party will rule the nation. So that one nation, one party agenda of the Bharatiya Janata Party, if they don't get it through winning elections in a free and fair manner, they will manipulate the election process, which we are seeing in Bihar. So what Tejasvi Yadav ji is saying is that if it is such a pre-decided, manipulated activity, then why have election at all? And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.
Thank you so much for watching us and see you in cinemas. And